What is Chat GPT? Chat GPT na என்ன, இதோட ஃபியூச்சர்ஸ், இதோட பெனிஃபிட்ஸ், ஏன் இத பத்தி எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க, ஏன் இன்டர்நெட்ல இந்த ஒரு டேர்ம் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு, எப்படி இந்த ஒரு டூல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. சோ இந்த क्वेश्चंस பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே இருக்க போகுது. Chat GPT, it's kind of a chatbot built with GPT 3.5. GPT na generative pre-trained transformer. Simple as சொல்லணும்னா it's artificial intelligence model. நம்ம ட்ரெயின் பண்ணனும் அவசியமே இல்லை, it's already trained. ஜஸ்ட் நீங்க few text input கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு elaborative உங்களோட content வந்து மேக் பண்ணி கொடுக்கும். past 1 week இந்த டூல் நான் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். You know what, it's mind blowing. நான் நிறைய phrases மேக் பண்ணி இந்த டூலை வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். few phrases only நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். Let's take நம்ம ஒரு ad copy ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Make a ad copy. Stock market goes. Perfect ad copy. Initial few lines வந்து hook provide பண்ணிருக்காங்க, and then goes பத்தி பேசிருக்காங்க. Third sentence பாத்தீங்கன்னா so courses ஓட benefit, and then it's a perfect call to action. Yeah, so இதை நம்ம இன்னும் simplified பண்ணலாம். Make it as bullet point. Perfect simplified formula வந்து மேக் பண்ணிருக்கேன். Yeah, it's too good. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா சர்ச் பண்ணலாம். Make a user persona for this. It's a perfect user persona. So name, age, occupation, interests, goals, challenges. Wow, it's damn goddamn. இதோட மெயின் ஃபீச்சர் என்னன்னா, இட்ஸ் நாட் கனெக்டட் டு இன்டர்நெட். உங்களுக்கு வர அவுட்புட் எதுவுமே கூகுள்ல இருந்து ஃபெட்ச் பண்ணி கொடுக்கல. தென் எப்படிதான் நமக்கு எல்லாமே அவுட்புட் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் 175 பில்லியன் மிஷின் லேர்னிங் பாராமீட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாவே வருது. Let's jump to a topic. Write a blog with 500 characters about digital marketing trends. Almost 500 characters இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பட் இந்த blog இன்னும் இன்கம்ப்ளீட்டாவே இருக்கு. Let's make it perfect. In this blog with perfect call to action. மேபி நீங்க ஒரு சோலோ பர்சனா இருக்கீங்க, உங்ககிட்ட டீம்ஸ் எதுவுமே இல்லை, ஸோ கான்டென்ட் ரைட்டர் யாருமே இல்லை, காப்பிரைட்டர்ஸ் யாருமே இல்லைனா மேபி திஸ் டூல் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஒன் ஃபார் யூ பீப்புள். யா, ஸோ வேற ஏதாச்சும் சர்ச் பண்ணலாம். கிரியேட் a 7 days content calendar for restaurant business. இதோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். It's a simple 7 days content calendar. Day 1, start a mouth-watering photo of your signature dishes on memories moment. It's perfect. Perfect. Interview questions for digital marketing professionals. Here's some potential interview questions. Can you describe your experience with SEO and how you use it to drive traffic? That's good. How do you approach and creating and executing a content marketing strategy? Experience. How do you measure the success? Yeah, it's ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான question. How do you measure the success of a digital marketing campaign and what metrics do you track? ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான question. How do you stay updated on digital marketing trends? இதுவும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான question. அட் லாஸ்ட் இந்த வீடியோ மூலமா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும், எப்படி இந்த ஒர்க் டூல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு கிரியேட் ஆட் காப்பி, ரைட்டிங் எ பிளாக், கான்டென்ட் கேலண்டர், பயோ பர்சோனா, இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸெட்ரா. என்னதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாலும் ஒரு சில மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த ஒரு டூல் மூலமா நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டிராபேக்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ என்ன டிராபேக்ஸ்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. மேபி இந்த டூல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸோட ஜாப்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போதா இல்லையா, இதை தெரிஞ்சுக்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவை மறக்காம பாருங்க. Until then, Mazza signing off.